File management. File management. File management rero ni iki tugiye kureba muri isomo rikunda kugaragara mu buryo butandukanye. File management ni uburyo bwo kumanaginga cyangwa gukontrola cyangwa kubungabunga amafiles mu buryo muri machine. Abo mafiles mu buryo bwa machine rero tuyabungabunga gute? Reka turebe uko tuyabungabunga. Dukoresha cyane kubungabunga no mafile. Tuzareba file management ni unit ikunze gukoreshwa n'abantu batandukanye mu buryo butandukanye. Abantu bose bakorera ku machine bakoresha file management. File management rero kugira ngo tuyikoreshe turakomeza. Click in the top left hand. Objectives. Objective y'isomo ni iyihe nyungu tuzakora muri file management yacu? Tuzayigamo ibiki, tuzakoramo ibiki? Reka turebe content yacu. Computer Essentials sets out the concepts and skills relating to the use of devices, file creation and management, network and data security. This lesson will demonstrate how to understand how an operating system organizes information, display file and folder properties, switch between different folder views, identify common file types, create and rename a file and folder, move files between different folders, use the recycle bin, compress files. Iri somo rero rya file management naryo riri muri Computer Essential set of concept. Nabyo yo turebamo nkuko tureba concept, tukareba skills relating to the use of devices, file creation, management and file management. Baba creating amafile n'uburyo bayamanaginga cyangwa bayakontorora bayabungabunga. Tukaza kureba na network and data security bijyanye n'umutekano na internet. Kuri iri somo rero ryacu rya file management ibyo tugomba kuba tuziho ni ibingibi: ni ukumva no kureba uko operating system cyangwa ya program y'ingenzi ikora muri machine yibungabunga cyangwa yorganiza amakuru mu buryo bwa muri machine. Kubungabunga amakuru muri buryo bwa machine ni iyo somo niyo tuyambere tubanza kurebaho. Irindi ni uko tuzabonaho objective kuri isomo: display the file and folders properties. Ni ukuvuga ngo irindi nyungu cyangwa ibyo wagombye kubiziho ni uko uburyo ba displayinga berekana ama files n'ama folder properties zazo, uko tureba properties za folder na files ku machine. Irindi ni uguswitchinga kuva kuri switch between different folders view, ureba baba mu folder imwe ujya mu yindi gutyo. Irindi somo rindi rizabamo cyangwa iyindi outcome y'iri somo ni identify common file types, kureba ama files ahuje types y'ama files n'ibiyaranga. Iyindi ni ucreating no kwita amazina folder na files. Irindi somo no kujyana kumovinga between different folders. Iyindi ni ugukoresha uburyo recycle bin ikoramo. Imaze iki recycle bin? Ubundi buryo ni uburyo bita compress files, gutsindagira cyangwa kugabanya cyangwa kurundanya ama files akaba matoya mu buryo bwa size no buryo bwa storage. Nibyo tuzanyuma y'iri somo wagombye kuba uzi muri nyuma y'iri somo. Tukomeze. Files and folders. Files and folders ni iki? Files and folders bitandukaniye he, bihuriye he, bipfana iki cyangwa bikora gute? Now that we understand how an operating system is organized, let's try to locate a folder. We want to access a folder named Important Files, which is located in the Documents folder on your computer. Of course, we could simply click on the Documents folder located on the desktop, but let's take the long way around. Click the Windows Explorer folder which appears in your taskbar. Okay. Hano tugiye kureba uko iyi folder itandukanye files nkuko kayo tubireba. Iyi ni folder iri kuri desktop. Ni gute wa locating ino folder tukamenya herereye? Bari kutubwira ko mu bijyanye ni folder, you want to access the folder named Important Files which is located in the Document folder on your computer. No ngo iyi folder yanjye nshaka kugeraho iri muri folder iri ku machine iri muri location ya document. Kugira ngo nyigereho rero biroroshye kuba naklika locating yo kuri desktop. Kugira ngo bigeraho rero ni long around click the Windows Explorer folder which appear on the taskbar. Cyambe no kuza kugira ngo ugere hariya kuri folder nshatse nayiklika ngo iri hari ariko
nshatse naca hano kuri File Explorer. The My Computer window opens. Click the local disk icon. This is the internal storage device on your computer where information is stored. Ngo bino bintu byose tubona kuri desktop ntabwo ari hari biba biherera ako kanya ngo uvuge ngo arahita ubitora hari. Hari inzira yo kuri biba biri kuri local disk C. Local disk C muri mu user nabwo ukagenda ukahagera. Reka rero turi iyo nzira yo kugira ngo tugere kuri ya document yacu kuri desktop ariko duciye mu buryo bwa My Computer. Duciye kuri File Explorer turagenda tujye kuri My Computer displaying tukite kuri internal local disk tugiye kujyaho the storage of your computer where information is stored. Aho zibitse rero ni kuri local disk C. Ibintu byose uzasanga bibitse muri My document, music, pictures, video, download, desktop byose zabe biri muri location kuri local disk D. Ibyo byose niho biba biherereye. Ibyo byose rero kuyuba biri kuri local disk D niyo tugiye kureba. Turaklika. Here we can access programs and drivers. We want to locate the correct desktop where the folder Important Files is stored. Click Users. Ahangaha kugira ngo twagisinge local disk C ibiriho amafolder menshi n'amafiles menshi. Hariho amafolder arimo amadrivers ya buri programme, hakabaho haribitse ama operating system files zayo, hakabaho ahabitse ahantu hatandukanye. Twita tuzano handitse users rero kugira ngo tebe abantu bakoresha iyo machine. Ushobora gusanga ari abayuza umwe cyangwa babiri cyangwa batatu tukariyenda tureba twajya mu user kuri users. Click Public. Public. Now we can see all the files stored on the public desktop. Click My Documents. Public desktop desktop My Document. A list of subfolders saved to the My Documents folder can be accessed here, such as Important Files folder. Well done! You have ventured through the hierarchical structure of this computer to locate and access the Important Files folder. Press Alt-N or click Next to continue. Urahita ko ya folder zacu zirimo hano muri important folders, important files zirimo hano. Kuzigeraho no kwa ngo na amafolder amwe ari mu yandi sub folder. Niyo member tugira ngo a list of sub folders saved to the My Document folder can be accessed here, such as important files nkuko twazibonye hano ko arizo files z'ingenzi. Batubwira ko rero amare abiba byugaranye mu buryo kwa hierarchical zimwe ziri mu yindi. Ngo kugira ngo tuyagere kwa cyane kuri local disk C ya my user tutamo mu user runaka tufiteho dushaka kujyamo data tukajya kuri My Document iyo tukasangamo amafolder n'andi sub folder yacu ari imbere. Ni uburyo turebamo amafolder ari mu yandi. Ni isomo ryanye nako tureba amafolder ari mu yandi. Before we open the folder, let's access some important information about the folder. Right-click Important Files. Click Properties. The Important Files folder Properties window opens. Here you can view information such as the name of the folder, the location of the folder, the size of the folder, how many files are contained in the folder, and the date the folder was created. Click OK to exit this window. Properties are file na folder tureba ibirimo turabana tukabona izina ry'iyo folder cyangwa ry'iyo folder ngiri important files ngiri izina ryayo type ya ni folder iherereye hehe location ya herereye ni muri users hana document size yayo igomba gufata ngiyi ifata kuri memory ya computer ise ifitemo amafolder ngahe na subfolder ifitemo amasubfolder 0 na folder itirimo imbere ko arimo file 9 yabaye created igihe cy'ugahita bireba attribute ni ngo ufite uburyo bwo gusoma gusa cyangwa kureba birimo ni hidden cyangwa iragaragara ngibi. Well done! You have accessed the folder's properties. Press Alt-N or click Next to continue. Properties za folder naho kureba aho iherereye ko tuyigeraho iyi niyo bita folder properties zayo twarimo tureba dukomeje. Now let's open the folder. Double-click Important Files. Noneho ni gute twareba ibiri bitsemo imbere muri folder twayifungura. Turagira double click kuri folder
nitumara kuyigira double click kuri yo tuba tuyifunguye tuyo amafile 9 batubwiye arimo imbere koko arimo. Well done, you have opened the folder. Inside the folder there are 9 items. These items are organised under the following headings: the name of the file, the date the file was last modified, the type of file, and the size of the file. Click each of the file types in the folder to learn more about them. Once finished, Press Alt-N or click Next to continue. Hano turi kureberera hamwe uburyo amasabufolder arimo imbere, harimo amasabufolder 9. These items are organized under the following heading. The organization of items zacu mu file 9 dukuje amazina yazo, data yabaye modified kuri yo, ubwoko bwa type zazo nuko zingana, size z'izo ntuza z'izo files kuri muri nuko turi kureba ko niko zorganijemo. Naho tugiye dukirika kuri dukanda kuri buri mwimwe each type of folder in the folder to learn more about them once. Ni ubwo buryo twarimo tugenda tubirebamo tugira ngo dushake. a PDF is a file format, which makes it possible to send formatted documents and have them appear on the recipient's monitor or printer as they were intended. Hano tugiye kureba ko tukorera amafile type hano atandukanye. Hizi document zacu. Iyi ni PDF format. Ukuvuga ngo ni file is a file format which makes it possible to send formatted document and have them appear on the monitor and print it as they were intended. Niba wone document ya PDF tuyoheje umuntu yagomye kugenda kayikoresha uko yagize, ntabwo afite uburenganzira bwo kuyihindagura uko ashaka, ni uko nguko yagomye kuyihindura. Wone tape yayo hasi Skype setup full ni application cyangwa program. An application is a type of file that is capable of being executed by the computer on being opened. For example, this file would be used to install Skype on the computer. Ingi na application cyangwa program ugomba gufunguka na machine ukabasha kuinstall mu machine, ni format yo kuinstall, ni software yo install mu machine. Software yo ni Skype, ni kuinstall na application ifite extension ya executable. A zip file has been compressed to reduce its size. The file must be decompressed to its original size before it can be used. The zip file has been compressed in order to reduce its size. The file must be decomposed to its original state before it can be used. Wango further compressed no kwitsindagira, bimeze nko compress cyangwa kwitsindagira ku buryo birimo byegerana bikagabanya size yayo, ikagabanyuka size yayo kandi bikaba byagenderera hamwe. Ari nka document yo koza kuri email cyangwa ahantu hatandukanye ndimo amafoto menshi, ushobora kuyicompressa kugira ngo ibe nk'ikintu kimwe. Kugira ngo rero kujya kuri aho no kuza kuyikorera unzipped kugira ngo bashe kuyaccessinga original yayo, bameze nk'uwifasha protectinga mu kintu kugira ngo bashe kugabanya size no kugenda ari nk'ikintu kimwe. Indi file kurikiyeho checklist ni Microsoft Excel. This is a spreadsheet file created using Microsoft Excel. A spreadsheet is a document for organizing, analyzing and storing data in tabular form. Ngo iriya Excel sheet yorganisha amadata yorganishe, ifite amadata mu buryo bwo kwanalyzinga no kujya gutaka babitse mu buryo bwa tabulation form, mu buryo bwa tables cyangwa ama series. Indi type yayo niyo bita Microsoft PowerPoint, the presentation dukorera presentinga. This type of file is a presentation file, which is created using an application called Microsoft PowerPoint. Enables users to create highly stylized slideshows. Wango na slide dukoresha buryo bwa slide slide tukagenda twerekana summary imbega y'ibintu twagiye tugiye kwereka abitabiriye nda nk'inama cyangwa nk'abantu twajya ngo dukore exploitation cyangwa explanation, dukora presentation niyo dukoresha PowerPoint. Ini format iriho ni Microsoft Word, dukoresha kwandika ama text Word. A Word document is a file created using a word processing application called Microsoft Word. This document can contain text, graphics or charts. Yuzemo ishobora gukoresha ukashyiramo amadokima, amatext, amafoto cyangwa amagrafike n'amashushanyo n'ibishushanyo muri Word yacu. Ikurikiyeho ni portable network
graphics ni ibijyanye n'amafoto, ni format y'amafoto. An image file contains a picture. There are many types of image files. Common formats include JPEG and PNG. Amafoto amenshi format zazibaho ni GPG, join graphics and portable network graphics. Amafoto ubwoko bw'amafoto niyo akunze kuba akoreshwa format zikenewe y'amafoto. Iyindi lota ni indirimbo ya MP3, ni audio ni media, ikaba indirimbo irimo amafoto n'amashusho, vobi ikaba ari audio gusa. An audio file is a file that can be played using an application such as Windows Media Player or VLC Media Player. Common file formats include MP3. A video is a file that can be played using an application such as Windows Media Player or VLC Media Player. Common file formats include AVI and MPEG. You can also access important information about an individual file. For example, right-click Agenda. Okay. Hano tugiye kureba no individual information is our folder. Nisanga za our file. Click Properties. Properties zayo. The Agenda Properties window opens. Here you can view information such as the name of the file, the size of the file, and the date the file was last modified. Click OK to exit this window. Hano icyo batwereka ni properties z'iyi file yacu ya Word. Ni kuvuga ngo ufite icon ya Word hano hejuru, ikagira izina, ikagira type yayo ni doc, ni kuvuga ngo ni Microsoft Word document. Hano ushobora kuyifunguje document ya Word, ariko ushobora guhita indi program yo kuyifunguza hano. Aho iherereye, location, size ifataho, nuko ko ni iranemeza gusa na size ifite munsi ya byte, n'igihe yabaye created, ni yabaye modified, n'igihe yabaye accessed ngibi. Well done. You have accessed the file's properties. Press Alt-N or click Next to continue. When you open a folder, you can change how the files look in the window. To begin, click Change Your View. When you open a folder, you can change how the file look in the Windows. Dushobora guhita tuhitamo ko izigaragara muri Windows. Ziri kugaragara muri yo bungana bute. Zifite utu icon dutoya, zifite ibi icon binini. Tuza hano mu huru tutwo hejuru tukagira. There are several different view options to choose from. Click Content. Content tukaba tugiye kureba buri yose yigize. The Content view displays the most relevant content for each item. Click Change Your View. Ngo ngaha tugiye kureba ko displayinga ziyerekana. When content view could display the most relevant content for each items. Ngo ko zazi organize buri yose igendanye n'ama icons yayo n'ibyo bigize byayo bya buri yose. Hangaha twaje gushatse guhindura indi view twahitamo hano. Click Tiles. Tiles. The Tiles view displays your files and folders as icons. Click Change Your View. Click List. The List view displays the contents of a folder as a list of file or folder names, preceded by small icons. Click Change Your View. Click Small Icons. The Small Icons view displays your files and folders as small icons. The file name is displayed under the icon. Click Change Your View. Click Medium Icons. The Medium Icons view displays your files and folders as medium icons. The file name is displayed under the icon. Click Change Your View. Click Large Icons. The Large Icons view displays your files and folders as large icons. The file name is displayed under the icon. Click Change Your View.
buri folder none urabona ko buri file yagiye yongera size yayo tukagera nk'umuntu ufite ikibazo yenda cy'amaso cyo kutareba neza akaba yabasha guhita abona izina ryayo na folder uko ingana na icon yayo ikagaragara nini cyangwa yenda ukaba ufite ikibazo kinini. Click Extra Large Icons. The Extra Large Icons view displays your files and folders as extra large icons. The file name is displayed under the icon. Click Change Your View. Click Details. Well done. The view has returned to the Details view. Press Alt-N or click Next to continue. Let's create a subfolder within our Important Files folder. There are two ways to create a new folder. You can click the New Folder button highlighted. Let's try another way. Right-click anywhere in the folder. Reka turebera hamwe rero uburyo umuntu creating a folder, iyo folder nshyashya muri sub folder. Iyi folder iri mu yindi folder tuyita ko sub folder. Tugiye creating a folder muri important file folder, ya folder yacu dufitemo turimo imbere uko muri kuyibana hejuru iri ku my document. Tugiye creatingamo indi sub folder. Hari uburyo bubiri bwo creating iyo sub folder, izo sub folder imbere. Ubwa mbere nubwo kuza no hejuru kuri home kuri menu ukakirika handitse new folder, wakiretse wahita ubona ko folder yabaye created, ukayita izina ukayikomeza n'indi step. Iyo tugiye kureba yindi ya kabiri rero niyo ku creatinga uburyo dukirikana atari ikintu na kimwe tukagira right click ahantu atari folder twarangiza tugakreatinga indi folder nshyashya. Reka tubikore tugira right click, Click New. tugahitamo new, Click Folder. tugahitamo folder hano hejuru. A new folder has been created. Let's rename the folder. Click the folder twice. You can now type a new name into the folder. It is important to use meaningful names for folders and files to help with searching and organization. Type Media and press Enter. Well done. You have created a new folder. Press Alt-N or click Next to continue. Important files zita media. Tubashaka tubifunga tugiye double click kuri yo tuyongere twinjiremo imbere. Let's explore some of the ways we can select files in a folder. Click the file named Laptop once. Reka rero turebe uko explore cyangwa inzira zitandukanye twa selectingamo file muri folder. Tuyaklika kuri yendo rugiye dufate nka laptop. The file has been selected. Now let's select a second file without unselecting the first file that we selected. Hold the Control key on your keyboard and click the file named Cats. When selecting ama folder ama file menshi, tukande aho twanje dufate n'indi selecting n'indi. Both the files are now selected at the same time. Now let's select a third file without unselecting the first two files that we selected. Hold the Control key on your keyboard and click the file named Agenda. The three files are now selected at the same time. Now let's select all the files in the folder. Hold the Shift key on your keyboard and click the last file in the folder, Skype Setup Full. Now select all files in the folder. Hold the Shift key on your keyboard and click the last file in the folder. Unafuata Shift
nkike ku ya nyuma zose bibe zibaye selected. Click anywhere in the folder to deselect the files. Click anywhere in the folder to select. Nukuvuga ngo nakirika aho nshaka hano ku ruhande nkajya deselect nkazikuraho selection kuko nagiye kuzikatinga cyangwa nkazikopiya nzijyana ahandi ahita nkuraho iyo selection kuri highlighted urabona ko zisa n'izitsindagiye n'ibyo gutsindagira rero nkabikuraho ngasigarana zonyine. Well done. You can now select and deselect files in a folder. Press Alt-N or click Next to continue. Ahangaha uri kwerekana uburyo waselectinga zimwe muri zo selectinga zimwe muri zo ufata control ukagenda ukirika kuri buri iyo ushaka cyangwa washaka guselectinga zose ugakoresha shift na uhereye aho uhereye bitewe naho uherereye ukajya ku shift ukakika niko ya nyuma nibwo iyo duselectingamo folders imwe cyangwa nyinshi. Generally, files are listed in alphabetical order, but this may not always make the most sense for you. You can sort files by the date they were last modified, the type of file, or the size of the file. Right-click anywhere in the folder. Nuvuga ngo zino muri izi file cyangwa amafolder ari muri folder ari muri file ubusanzwe zisortinga zikurikije order alphabetic zikurikije alphabetic order zikurikije uko inyuguti zikurikirana. Ariko ari igihe zishoboka ko wazisorting ukurikije igihe zabaye itariki zabaye modified kuri yo ukurikije type yazo cyangwa ukurikije size yazo. Iyo ushaka gukora rero mu kugira ngo sorting dukurikije amatariki yazo zabaye last modified, we could do this one. Type the file or the size of the file. Right click anywhere in the folder. Nuvuga ngo uraklika ahariho dushaka kuri iyi folder. Haba hano right click. A pop-up menu appears. Click Sort By. Hazaga pop-up menu kanditseho sort by, duhitemo sort by. Here we can see that the files in this folder have been sorted by name. They are also sorted in ascending order, i.e. they appear in alphabetical order. Click Descending. Nuvuga ngo hano zino folder zacu dusanzwe ko zari zisortinze zikurikije by name kuri order alphabetic tuhera kuri A to Z. None tugiye guhera kuri Z to A. We can see that the files are now sorted by name, but in descending order. Let's explore other ways that we can sort the files. Click Date Modified to sort the files by the date they were last modified. Harabona ko bise bicurika bigahera kuri Z to A zihita zisortinga hano ma files. Dushatse gusortinga dukurikije amatariki rero tuzakirika hano hejuru nidusaka gukurikira by type dukirika hano by size dukirika hano. The files now have been arranged by the date they were most recently modified. Click Date Modified again. Ko byakurikije noneho amatariki itariki ya mbere kwa gatanu itariki za hafi zikurikije zijya ku itariki za kure muri descending order. The files have now been sorted with the oldest date appearing first. Click Type to sort the files by file extension. The files have now been sorted alphabetically by their file extension. Click Type again. We can see that the files are now sorted by file extension, but in descending order. Click Size to sort the files by their size. The files are now sorted by size, with the largest appearing first. Click Size again. The files are now sorted by size, with the smallest appearing first. Click Name to sort the files by their title once again. Okay, tuzikoze ku buryo the file are now sorted by size with the smallest appearing first. Nuvuga ngo tuzisorting mu buryo bwa buryo zihere ku ntoya zijya ku nini kubireba hano, ariko dushobora gusortinga mu buryo noneho tugushira amazina hano tukagukiza amazina tukika kuri names. Well done. You can now sort files by name, date modified, type and size. Press Alt-N or click Next to continue. Nuvuga ngo hano hari uburyo bwinshi bwo gusortinga zino data bitewe n'icyo ushaka. Ushatse by name from A to Z, from Z to A, cyangwa by date modified, cyangwa by type ubwoko bwazo, cyangwa dukurikije by size. Ubu ni bwo buryo sortingamo amadata ama files muri folder, subfolder.
Dukomeze. From time to time, you may need to copy or move files from one location to another. Let's copy the laptop image to the media folder. Right-click Laptop. No, tugiye gufata iyi laptop folder file yacu yitwa laptop yanditseho ifite format ya PNG image. Tuyikopiye tuyikora hano tuyinayijyana no muri media tuyisangemo. Rero tubikore turagira right click kuri iyi. A pop-up menu appears. Click Copy. Copy. Ko tushaka ko ihaguma ikanagenda ariko tubayigagomisha ya copy. Tugize kati twaba tuyakwe tukajyana hano. Tugire copy. Double-click Media to open the folder. Tufungure media tugiye double click kuri yo. The folder opens. Right-click anywhere in the folder. A pop-up menu appears. Click Paste. Format. Tugire right click. A pop-up menu appears. Click Paste. Tugire pop-up menu tugire ya paste. Well done. The file has been copied to the media folder. Now let's explore how we can move files into this folder. Click Important Files to return back to our main folder. Ubwo dushatse rero gusubira inyuma tuva muri folder twaturimo twakeka hano hejuru muri path tugakeka hano kuri important files kugira ngo tuve muri folder twaturimo. Nuko ngo turi muri media twinjiye muri media harimo file yitwa laptop. Let's move the audio and video files into the media folder. Click Cats to select the video file. Let's move the audio and the video files into the media folder. Now to media folder. Click the cat to select the video file. Click out to selecting. Hold the control button down on your keyboard while clicking Laughter to select the audio file. The files have been selected. Right-click these files. Click Cut. Double-click Media to open the folder. Right-click in the folder. A pop-up menu appears. Click Paste. Well done. You have moved files from a folder into a subfolder. Press Alt-N or click Next to continue. Now let's delete the file Personality Test Result. Click Personality Test Result. File ya PDF yitwa Personality Test Result tugiye kwisiba. Tuyisiba. Turagira click the personality test tuyikikaho. Press Delete on your keyboard. Niturangiza to pressing button yo kuri keyboard bita delete. You will be asked if you are sure you want to delete the file. Click Yes. Cyangwa taribyo. Iyo ushaka kujyana muri second agitaka kuri yes. Ushaka kutayigiye gusiba wakika kuri no. Leta tukika kuri yes. Well done. The file has been deleted. From time to time, you may regret having previously deleted a file. Don't worry, you can retrieve this file from the recycle bin on your computer. Click Minimize to view the desktop. File yacu turayisibye ariko ntago tufite ikibazo kuko tuyirasibye tuyijyana muri cycle bin dufite ikibazo cyuko twaza kuyikenera twasubira tukayigarura tukayikanga muri cycle bin tukayigarura turebe uburyo bayigaruramo. Reka rero umuntu ikibazo yuko file yawe wisibye utabishaka. Reka dukomeze tureba ibindi tugiye kuminimizinga turebe kuri desktop yacu aho iyo file yacu yagiye. Double click the recycle bin to open. Here we can see a list of files along with the date that they were deleted. Click Personality Test Result to select the file. The file has been selected. To restore this file to its original, click Restore this item. Empty cycle bin wagiye kwisiba burundu ariko restore this item nuko ngo wagiye kuyigaruraho yari iri wayisibye utabishaka usanga muri cycle bin
ugiye kuyigaruha yari iri tuhita dukika kuri restore this item. The item has disappeared from the recycle bin. Let's see where it could be. Click the Windows Explorer icon. Okay, turebe iravuye muri recycle bin yavuye. Reka turebe tugiye muri recycle bin yavuye ngiyo urabona ko nta ikiribo. Buri yasubiyeho twayisibye aho twayisibiye. Aho twayisibiye muri niyo hasubiye hamwe yari iri niyo yagiye. Tugiye kubireba tujya muri File Explorer. Well done. The file has been restored to its original location. Click Minimize to return to the desktop. Nuvuga ngo ya file yacu yayisigaruka hamwe twayisibye ngira hari yagarutse rwose nta kibazo. Reka tuminimize. Click the Windows Explorer icon. Tuongeye tujye Windows Explorer. Click Recycle Bin to bring the recycle bin back into view. Tujye muri recycle bin dusubire muri recycle bin kuko na amano zabitandukanye tukwiga muri The recycle bin allows you to delete files permanently. Click Empty the recycle bin. Niba dushaka gusiba noneho n'ibyari muri recycle bin tukabisibamo tukabisiba burundu tuhita dukoresha dukika na Empty the recycle bin. The file has been deleted permanently. Click the Exit button. Nuvuga ngo muri recycle bin nta kintu gisigayemo ibintu byose byarimo turi muri pubele twabimenye. Ubwo twabimenye nta handi twabikura rero nuvuga ngo babishugunya n'imyanda nyine. Well done. You have deleted files from a folder and from the recycle bin. Press Alt-N or click Next to continue. It is possible to search for files so that you can access them quickly or locate them easily if you have forgotten where you stored them. Let's begin by searching for part of a file. Okay. Ushobora kuba wibagiwe izina rya file yawe cyangwa wibagiwe file aho wayisevinze kugira ngo rero researching mu buryo bworoshye ukaba utazi ahantu iherereye neza wayisevinze ushobora gukoresha uburyo bwa search ukoresha amagambo amwe y'izina wayise wibuka. Reka turebe uburyo wayashaka turaza hano handitse kuri File Explorer, Windows Explorer to click. The Windows Explorer window opens. Click into the text field where it says Search Library. A small pop-up menu appears. In the text box, type money. A file appears that contains the word money in the title. Now let's search for specific file types. Click into the search box. We want to find any compressed files on the computer. Type star.zip in the search box. The search window now shows us any compressed files on the computer. Now let's search by the date a file was modified. Click the search box. Click Date Modified. A calendar appears. Click the left arrow. Date modified hakaza itariki kalenda igahitiza agahitamo itariki ku ya mbere kwa kangahe kwa gatanu agahitiraho agahitamo itariki tugahitamo ukwezi. Click 30 to view any files that were last modified on April 30th. Well done. The search window is now showing files that were last modified on April 30th. Press Alt-N or click Next to continue. Foto zose zikana zabaye modified ku itariki 30 ngizi zose zitazikwereka n'uburyo bwa search ukurikije igihe zabaye modified cyangwa uburyo ushakamo party ugafata party y'ijambo mu yo wibuka ka searching ukoresheje izina ryayo cyangwa itariki yabaye modified kuri yo ngo buryo twarimo tuyamo dusearchinga data mu gihe utibuka wayisevinze ugahita ubona aho isevinze bagahita bakwereka pafu yaho iherereye neza. Urabona ko bahita bakwereka pafu yaho ziherereye neza. You can also search for files by the content of the file. Click Start. Ushobora no gushaka amafiles ukurikije by content of the file ukurikije ubunini bwazo cyangwa ibirimo. Tukakika kuri Start. In the search box type Facilitator.
noneho hano muri search ya mashini yose dusearchinga hose tutita hariho facilitator The search result shows one document. Double-click Agenda to open the document. Ngo facilitator muri ya document yacu yita agenda harimo ijambo facilitator tugiye kubishakamo nko muri document yanditsemo tuhita duklikana kuri agenda turebemo tuyikirikaho by double click. The document opens. We can see the word facilitator appear in the document twice. Click the exit button to close the document. Ngo hanga twaba tugiye gushaka document dufite ijambo twanditsemo riri muri document runaka. Hari document tutibuka izina twayise ariko tuzi ijambo ryanditsemo yenda tugahita dusearchinga iriya jambo ugahita tukwereka document ryaba iryo jambo ryanditseho tugafunga tukareba ko ari ryo ryanditsemo. Ni buriya buryo tubirebamo rero turebamo tubonye ko tubibonye facilitator muri document yacu yitwa agenda dushatsemo ijambo ryanditsemo inshuro ebyiri. Nuko buryo twarimo turebamo uburyo umuntu asearchingamo ijambo muri document nini runaka amapaje menshi cyane ukasearchingamo ijambo utarizi cyangwa searchinga uzi izina ry'iyo document ukasearchinga ukareba uko ribona. Recent items show you a list of your recently used files. Let's explore how we can access these files. Click Start. Noneho hari ushobora kubanza kureba amadokima ukaba wakoze nka dokima yawe uyu munsi mu gitondo cyangwa ejo ariko ukaba wibagize izina ryayo cyangwa wayisevinze ukaba wareba muri folder zabaye recent uheruka gukora muri file machine yabitse ziheruka gukoreraho ugahita ubona izina ryayo neza mu buryo bukoreye kugira ngo turebe rero uburyo turebe ama recent items twabonye ikwereka tuzaza kuri start. Click Recent Items. Recent items. The most recently used files appear. Click Agenda. Urutonde rw'amafiles cyangwa amadokima duheruka gukorera muri iyi mashini uko akurikiranye uko twagiye tuyaccessinga duhitemo imwe muri zo. The document has opened. Click the exit button to close the document. Yenda tuvuga ngo aribyo tugiye kongeramo yenda ntitwari tuzi izina ryayo cyangwa twayibitse ugahita ubona iragaragaye ugahita uyibona neza mu buryo bwose ukongeramo ibintu ukayisevinga uburyo niyo twaheruka gukoreramo. Ubu ni bwo buryo wafungura recent document cyangwa document aheruka gukoreramo. Well done. You have accessed the most recently used